Once again, good morning. Welcome to the lecture 4 of Design of Machine Members subject. So we are on the unit 5 regarding the shaft couplings. In the lecture 3, we have completed the introduction of the couplings, the types of couplings, the considerations of couplings, the applications and advantages and disadvantages. Right? So now here we will discuss about the other type of coupling, that is a compression or clamp coupling, right? Yes. So in the lecture 3, we have completed the basic introduction. 1 second. So in the lecture 3, we have completed the introduction of coupling. What are the types of coupling? What are the advantages and disadvantages of couplings? What are the applications? What are the considerations of the coupling? Now we have seen the design of one coupling, that is design of a sleeve coupling, right? Now we will see the design of split muff coupling. Okay. So in the muff coupling or sleeve coupling. Now the second one is a split muff coupling, right? So the other name of a split meeku syllabus lopala split muff coupling అని ఉంది. So the other name is clamp coupling or compression coupling, right? So the other name of this split muff coupling is a clamp or compression type coupling, right? Narendra is in the class, right? So here the muff coupling, the muff or sleeve is made into two halves. See here the half. Okay, so this is a space for the key. Now the two halves are bolted together as shown in the figure. The halves of the muff are made up of cast iron. The shaft ends are made to the butt each other. So butt and enti okadanikokati, like this. So some technical problem. The shaft ends are made to the butt each other. Butt each other means already మీరు చదువుకున్నారు, butt joint అంటే ఇలా ఉంటుంది. So this is the one shaft, this is the other shaft. The one shaft and the other shaft. Okay, lap joint అంటే ఇలా ఉంటుంది. మీకు అది థర్డ్ యూనిట్ లో చదువుకున్నాము దీని గురించి. లైక్ దిస్ దిస్ lap joint. ఓకే, అంటే ల్యాప్ అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి. Now the shaft ends are made to butt each other and the single key is fitted directly on the key base of the bolts of the shafts. One half of the muff is fixed below and the other half is placed at the above. Both the halves are held together by the means of the mild steel and stud bolts. The number of bolts may be 2 or 4 or 6. So it depends upon the size and the dimension of the coupling. It may be the 2 bolts, 4 bolts or 6 bolts. The nuts are recessed into the bodies of the muff casings. So అంటే ఏం చెప్తున్నాడు, ద నట్స్ అనేవి బయటికి సపరేట్ గా కనబడకుండా దాని బాడీ లోపలే రిసెస్ అయి ఉంటుంది. దిస్ కప్లింగ్స్ మే బి యూజ్డ్ ఫర్ హెవీ డ్యూటీ పర్పస్ అండ్ మోడరేట్ స్పీడ్స్. ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ కప్లింగ్ is that the position of the coupling should not be changed for the assembling or disassembling of the coupling. The usual proportions of the muff coupling or the cam coupling are as follows. Now see the figure, see the 2D figure of the muff coupling. So this is a front view, this is a side. Now see, this is a shaft 1 and shaft 2. This is a shaft 2, this is a shaft 1. Okay, so ఇక్కడ లైన్ చూసారా, ఇది లైన్ వచ్చేసి ఇంటర్సెక్షన్. ఈ లైన్ అర్థం ఏంటి, ఇది ఒక షాఫ్ట్ అని అర్థం, ఇది ఒక షాఫ్ట్ అని అర్థం, రైట్? సో ద డాటెడ్ పోర్షన్స్ గివ్స్ ద ప్లేసింగ్ ఆఫ్ ద కీ. See, this is the tapered key which is placed like this, the muff. సో మనకి బోల్ట్స్ ఇలా చూపించారు. 3D ఫిగర్ లో ఎలా ఉంది, బోల్ట్స్ మనకి లోపలికి రిసెస్ అయిపోయి కలిసిపోయినట్టుంది. సో మనకి ఇక్కడ కూడా అలానే చూపిస్తున్నారు, రైట్? See here the front view, how they are looking like, right? So this is a key, this is a stud, this is a shafts, this is the diameter of the shaft, this is the length of the muff, this is the diameter of the muff. So కొన్ని basic things you have to keep in mind because already you have done your machine drawing. Now the
Diameter of the muff for a sleeve, capital D, is equals to 2D plus 13. So this is the standard things you have to keep in the mind. Therefore, the length of the sleeve is 3.5D. The D is the diameter of the shaft. Larger D is the diameter of the muff coupling. In the compression spring, the power is transmitted from one shaft to other shaft by the means of the key and the friction between the muff and the shaft. In designing this type of coupling, the procedure to be adopted are, so procedure student, the designing of a muff coupling. Design of a muff and a key. The muff and a key are designed to similar way as discussed in the muff coupling. So initially మనం muff coupling దాంట్లో మనం design of a muff, design of a key ఎలా డిజైన్ చేసామో in the same way we are designing the muff and a key for split muff coupling also. So దీనిలో ఎక్స్ట్రాగా మనం తీసుకున్నది ఏంటి, designing of a clamping bolt. Therefore, let capital D is a torque transmitted, small d is the diameter of the shaft, dB is equal to root or effective diameter of the bolt, n is equal to number of bolts, sigma t is equal to permissible tensile stress for the bolt material, mu is equal to coefficient of friction in the muff on the shaft, capital L is equal to length of the muff, right? L is equal to length of the muff, and the force exerted by the each bolt is equal to pi by 4 dV square into sigma t. Now the force exerted pi by 4 dV square into sigma t into force exerted on each side of the shaft అన్నప్పుడు n by 2 వస్తుంది. Therefore, P is the pressure on the shaft and the muff surface due to the force. Then for uniform pressure distribution, P is equals to force by area. Then what is the force here? E formula, force formula ఇక్కడ వేయండి. Area is equals to L into T by 2. Now the force between the each shaft and the muff, F is equals to mu into pressure into area. So whenever you get a question, design a split muff coupling అన్నప్పుడు మీరు ఈ మ్యాటర్ అంతా రాయాలి. Therefore, mu into P into 1 by 2 pi by T into L. Therefore, pressure find ఇక్కడ, so mu into this divided by this into half pi D into L. That is equals to pi into pi by 4 dV square into dt into n by 2 into pi, that is equals to this one. And the torque transmitted T is equals to F into d by 2, that is equal to mu into pi by 8 dV square into sigma T into n d by 2, that is equals to this one. From this relation, the root diameter dB is to be evaluated. The value of mu is taken as 0.3. Now, so based upon this, మనం దీనిలో ఎక్స్ట్రాగా చేసింది ఏంటి, design of clamping bolt, right? So this is the derivation for your compression type of coupling. So figure వేయాలి, దానికి సంబంధించి నామెన్క్లేచర్ రాయాలి, ఈ డిజైన్ ఆఫ్ మఫ్, డిజైన్ ఆఫ్ ఎ కీ అండ్ డిజైన్ ఆఫ్ ఎ క్యాంపింగ్ బోన్ గురించి డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ రాసినా పర్లేదు. సో మీరు డెరివేషన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ అప్లై చేసినా నో ప్రాబ్లం. నౌ బేస్డ్ అపాన్ దట్ విల్ డూ సమ్ ప్రాబ్లం. డిజైన్ ఎ క్లాంప్ కప్లింగ్. కప్లింగ్ అన్నప్పుడు డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. క్లాంప్ కప్లింగ్ ఆర్ split muff coupling or compression coupling మీకు సిలబస్ లో ఉంది. To transmit 30 kilowatts at 100 rpm, the allowable shear stress for the shaft and the key is 40 MPa and number of bolts connected to the two halves are 6 అన్నమాట. The permissible tensile stress, so permissible tensile stress is 70 MPa. The coefficient of friction between the muff and the shaft surface may be 0.3. Now what the given data, P is equals to 30 kilowatts, that is 30 to 10 power of 3. N is equal to 100 rpm. Tau is equal to 40 MPa and N is equals to 6. Sigma T is equals to 70 MPa. Mu is equals to 3. Now first design the shaft. ముందు ప్రాబ్లం ఎలా చేసారో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఫస్ట్ డిజైన్ ద షాఫ్ట్. దేనికైనా రాసుకోండి, డిజైన్ ద షాఫ్ట్. స్మాల్ d is equal to diameter of the shaft. Therefore, the torque transmitted T is equals to pi into 60 divided by 2 into pi n. So apply the values, 30 into 60 by 2 pi into 100, that is this one. Now the torque transmitted, the torque T is equals to pi by 16 tau into d cube. So tau value substitute cheyandi, 40 ichchadu kada tau value and d cube, so 7.6 d cube. Therefore d cube is equals to this one. Therefore d is equal to 71.4. So from the table, or simply we can write 75 mm is the diameter. Next one, design of a muff. You see the design for a muff.
we know that the diameter of the muff D is equals to 2D plus 13. That is 2 into 75 plus 13. That is 163 in the round figure 165. Then the length of the muff. ముందు మనం ప్రతిదానికి minimum calculations చేసుకుంటే then safe or not safe అనేది by using the formula we can do it. Now the length is equal to 3.5D, that is 3.5 into 75, that is 362.5. Next one, design for a key. The width and the thickness of the key for the shaft diameter 75 mm from the table 13.1 is W is equals to, so మనకొచ్చిన value తీసుకొని, that is 75 mm. What is the D? 75 mm. With that D, shaft diameter ఈ టేబుల్ లో చెక్ చేస్తే దాని width or thickness, width is equals to 22 mm, the thickness is 14 mm, the length is 262.5. Now design the bolts. Let dB is equal to core diameter of the bolt. Therefore the transmission torque transmitted is equals to pi by 16 into mu into dB square into sigma t into n into d. So apply the values here. Thereby dB square is equals to so and so. Thereby dB is equals to 22.2 mm. So from the table, we find that the standard core diameter of the bolt for the core series is 23.22 and the normal diameter is 27 mm, right? So like this you have to derive the muff coupling. Next is third one is, according to your syllabus, you are having flange coupling. So see the figure of the flange coupling. ఈ figures కూడా మీరు ఆల్రెడీ మిషన్ డ్రాయింగ్ లో మీరు వేశారు, ఇక్కడ కూడా మీరు రఫ్ గా వేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రైట్? సో మీకు లక్కీగా డిజైన్ డేటా బుక్ ఇస్తే దట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్, అందరూ మ్యాక్సిమం పాస్ అయిపోతారు. బట్ బుక్ మీద మీకు అవగాహన ఉంటేనే, అవేర్నెస్ ఉంటేనే యూ విల్ పాస్. లేదంటే ఏదో ఒక మ్యాటర్ రాసినా కూడా యూ విల్ నాట్ పాస్, రైట్? సో దట్స్ వై డిజైన్ DMM1 DMM2 ki design data book is a heart. Okay, so this is a design for this flange coupling. Okay, this is a 1.5D, this is a key, shaft 1, shaft 2, diameter, overall diameter D is equal to 2D, D1 is equal to 3D, D2 is equal to 4D. So ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. A flange coupling usually applies a coupling having two separate cast iron flanges. So ఇదొక పింక్ కలర్ లో ఒకటి, బ్లూ కలర్ లో ఒకటి. So these are the two separate cast iron flanges. Each flange is mounted on the shaft end and the key to yield. The faces are turned up the right angles of the axis of the shaft. One of the flanges is projected position and the other flange has a corresponding recess. This helps to bring the shafts into the line and to maintain the alignment. The two flanges are coupled together by the means of the bolts or nuts. The flange coupling is adapted to heavy loads and hence it is used for large shafting. So మనకి large diameter shafts ఉన్నప్పుడు the flange coupling is undoubtedly applied. The flange couplings are of three types. Flange coupling లో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 types ఉన్నాయి. So what is the first one is unprotective type flange coupling, protective type flange coupling and marine flange coupling. So దీని గురించి మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుందాం. So what first one is unprotective type flange coupling. So because of no time, I am discussing the contents, the topics very faster, right? So మీకు చెప్పిన విధంగా every unit 1 or 2 hours లో కంప్లీట్ చేయాలి. మీన్స్ మినిమం 2 or 3 ఆన్లైన్ జూమ్ క్లాసెస్ లో we have to complete it. Why? Because it is a revision classes, we have to complete soon. కానీ మీరు నేర్చుకోవడం మాత్రము స్లోగా స్టడీగా నేర్చుకోండి. So generally there are 3 to 4 6 bolts are used in this unprotective type. See here, depends upon the diameter. The keys are staggered. The keys are staggered right angle along the circumference of the shafts in order to draw the weakening effect caused by the keyways. The usual proportions for the unprotective type cast iron flange is shown in the figure. If D is the diameter, of the shaft or inner diameter of the hub, then outside diameter of the hub to capital D is equal to 2D length. So ఇందాక మనం ఈ ఫిగర్ లో ఏమున్నాయో అదే రాస్తున్నాం. See here, capital D is equal to 2D, D1 is equal to 3D, D2 is equal to 4D. అదే ఇక్కడ రాస్తున్నాం, right? The length is equal to 1.5D, pitch of the circle diameter D1 is equal to 3D, outside diameter of the flange D2 is equals to D1 plus D1 minus D, that is 4D. Thickness of the flange TF is equal to 0.5D. Number of bolts 3 for 40 mm diameter, 4 unte up to 100 mm diameter,
6 unte 180 mm diameter. These are the general considerations. Next, this is an unprotective type of flange coupling. Next one is protective type of flange coupling. In the protective type of flange coupling, as shown in the figure, the protruding bolts and nuts are protected by the flanges on the two halves of the coupling. And in order to avoid the danger of the workman, the thickness of the protective circumference flange TP is taken as 0.5 to 0.25. That is the standard. The other proportions of coupling are same as that of the unprotected. Only the change in the circumference flange TP is taken as 0.25D. Okay, remaining is as it is. This is the figure of the protective type. ఇందాక మనం చూపించినది unprotective type. This is అంటే దీనిలో ఏంటి మీనింగ్? సో వెన్ ఎవర్ ద బోల్ట్స్ ఆర్ అవుట్ సైడ్, ద వర్క్మెన్ చేసేటప్పటికి ఇది అడ్డం వస్తాయి అన్నమాట. దట్స్ వై ఇఫ్ యు సీ ద ప్రొటెక్టివ్ టైప్, ఈ బోల్ట్స్ అనేవి లోపలికి వెళ్ళిపోయాయి. సో దట్స్ వై దిస్ కప్లింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద డేంజర్ టు ద వర్క్మెన్, అంటే ప్రొట్రూడెడ్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. ప్రొట్రూడెడ్ ద బోల్ట్స్ అండ్ నట్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్. ప్రొట్రూడెడ్ బోల్ట్స్ అండ్ నట్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ద ఫ్లాంజ్ ఆన్ దిస్ టూ హాఫ్స్ ఆఫ్ ద కప్లింగ్. అంటే ఈ ఫ్లాంజ్ డిజైన్ లోపల బోల్ట్ సెట్ అయిపోయింది కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో డేంజర్ టు ద వర్క్మెన్ డ్యూరింగ్ ద వర్క్. అదే అన్ప్రొటెక్టివ్ టైప్ లో ఏం జరుగుతుంది? సపరేట్ గా ఎక్స్ట్రూడెడ్, ప్రొట్రూడెడ్ అవుట్ సైడ్, ఇక్కడ ప్రొట్రూడెడ్ ఇన్సైడ్. దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్ ఈస్ మెరైన్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్. In the marine type of flange coupling, the flanges are forged integral with the shafts. So these are forged directly inside the shaft, right? The flanges are held together by the means of tapered headless bolts. So this is a tapered section lopala manaki design chesaru with a headless bolt, numbering from 4 to 12 depending upon the diameter of the shaft. So depends upon the diameter of the shaft, the bolts may be 4, 6, 8 up to 12 also. Now the other proportions of the marine type of flange coupling are: the thickness of the flange is D/3, taper of the bolt is 1:20, 1:40, the pitch circle diameter of the bolt D1 is equal to 1.60, dt is equals to 2.2d. Now we will design a flange coupling, unprotected type of flange coupling, right? So like this, we are having number of problems. So don't worry, we will complete the class. We are having number. I think it takes minimum 3 classes. Don't worry, and నేను చెప్తాను. Yeah, design of a flange coupling. Consider the flange coupling as shown in the figure 1 and 2. Small d is the diameter of the shaft or inner diameter of the hub. Small d is the outer diameter of the hub. D1 is equal to nominal or outside diameter. Capital D1 is equal to nominal bolt circle. N is equal to number of folds. Tf is equal to thickness of the flange. Tau S, tau B, tau K. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. Tau S, tau B and tau K. Allowable shear stress for the shaft. Tau S అంటే shaft, tau B అంటే bolt కి, K అంటే key. Tau C is equal to allowable stress for the flange material. C అంటే ఏంటి? జనరల్ గా cast iron కాబట్టి cast iron. Now sigma CV and sigma CK, that is the allowable crushing stress. సో ఇలా మెన్షన్ చేస్తే షియర్ స్ట్రెస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. షియర్ స్ట్రెస్ టౌ. అదర్ వన్ సిగ్మా సిబి, సిగ్మా సికే అంటే దీస్ ఆర్ క్రషింగ్ స్ట్రెసెస్. క్రషింగ్ సి అంటే క్రషింగ్ అనమాట. సిగ్మా సిబి అంటే క్రషింగ్ స్ట్రెసెస్ ఫర్ బోల్ట్. బి అన్నప్పుడు బోల్ట్, కే అన్నప్పుడు కీ. therefore allowable crushing stresses for a bolt and key material. The flange coupling is designed as below. Now see here, this is unprotective type, this is unprotective type, this is protective type. Figure చూడగానే మీరు చెప్పేయాలి how. సో ప్రొటెక్టివ్ టైప్ కి పోల్స్ లోపల ఉంటాయి, అన్ప్రొటెక్టివ్ టైప్ కి పోల్స్ వచ్చేసి ఫ్లాంజ్ నుంచి బయటికి వచ్చేస్తాయి. Now taking these two figures, we'll design the flange coupling. First one is design a hub. The hub is designed by considering the hollow shaft transmitting the same torque as a solid shaft. So this is a formula for transmitting the torque. Put the 5/16 into tau c d to the power of 4 minus d4 by capital D. Now the outer diameter of the hub is usually taken as a twice the diameter of the shaft.
Therefore, the length of the hub is 1.5d. సో అన్నిటికీ ఇలానే ఉంది. మనం ముందు చెప్పుకున్న రిజిడ్ కప్లింగ్స్ కూడా ద సేమ్ ఫార్ములా, హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ ఫార్ములా. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏమేమి డిజైన్ చేయాలి? హబ్ డిజైన్ చేయాలి, కీ డిజైన్ చేయాలి, ఫ్లాంజ్ డిజైన్ చేయాలి, షాఫ్ట్ డిజైన్ చేయాలి, రైట్? నెక్స్ట్, డిజైన్ ఏ కీ. డిజైన్ ఏ హబ్, డిజైన్ ఏ కీ. Therefore, the key is designed, the length of the key is equal to the length of the hub. ante kada, the length of the key is equal to the length of the hub. Now the third one is designed for a flange. The flange torque transmitted for this one, T is equals to circumference of a hub into thickness of the flange into shear stress of the flange into radius of the hub. Therefore, pi d into Tf into tau c into d by 2, that is pi d square by 2 into tau c into Tf. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. సో మనకి ఫిజికల్గా ఏమేమి ఉన్నాయో ఫ్లాంజ్కి అవి మాత్రం మీరు తీసుకోండి. అంటే ఒక కప్లింగ్లో షాఫ్ట్ ఉంటుంది, నట్స్ ఉంటాయి, బోల్ట్స్ ఉంటాయి, తర్వాత హబ్ ఆర్ షాఫ్ట్, ఫ్లాంజ్, నట్స్ అండ్ బోల్ట్స్, లైక్ దిస్ యూఆర్ హ్యావింగ్. ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? హబ్ ఆర్ షాఫ్ట్, కీ ఉంది, ఫ్లాంజ్ ఉంది, నట్స్ అండ్ బోల్ట్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. The bolts are subjected to shear stress. So generally the bolts are subjected to shear stress due to the torque transmitted. Therefore, the load on each bolt is pi by 4 d1 square into tau bolt. Therefore, the total load on all the bolts pi by 4 d1 square tau b into n. That is a torque transmitted T is equals to pi by 4 d1 square and tau b into n into d1 by 2. From this equation, the root diameter can be, the diameter of the bolt even can be determined. Now the crushing, the area resistance crushing of all the bolts is equals to n into d1 into tau f. The crushing stress is equals to this one. The torque is equals to this one. From this equation, we will derive the crushing stresses and the bolts may be checked. So ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం క్లాస్లో. సో జస్ట్ రివిజన్ మాత్రమే జరుగుతుంది. సో దట్స్ వై ప్రాబ్లమ్స్ నేను కొన్ని ఇస్తున్నాను. Design the cast iron protective type flange coupling to transmit what? 15 kilowatts at 900 rpm from the electric motor of the compressor. The service factor may be assumed as 31.35. The following stresses are like this. Okay, the shear stress of the shaft is 40 MPa. The crushing stress is equal to 80 MPa. Bolt and key, sigma c, sigma cb, sigma ck or 8, sigma ck is 80 MPa. Shear stress of the cast iron is 8 MPa. Draw the neat sketch of the coupling. So write the given data. P is equals to 15 kilowatts, N is equal to 900 RPM, service factor is equal to 13.5, tau S is equal to tau B is equal to tau K is equal to 14 MPa, tau sigma CB, sigma CK is equal to 80 MPa and tau C is equal to 8. The protective type of flange coupling kabatti, first take the design of the hub from the above derivation, so torque kanukondi. The torque is equals to P into 60 by 2 pi N. Therefore, 15 into 60 divided by 2 pi into 900, that is, we got the torque. With that, the service factor is 1.35. Therefore, the torque transmitted by the shaft is equal to T maximum is equal to vachina answer to this one. Vachina 159 into 1.35, that is this one. Now, the torque transmitted by the shaft capital T is equals to torque transmitted is equal to pi by 16 tau s into d. అన్నిటికీ మనం ఇదే ఫార్ములా వాడుతున్నాం కాబట్టి as it is you do the problem in the exam also. That is pi by 16 tau s into d cube, that is pi by 16 40 into d cube, that is 7.6 d cube. Therefore, దాన్ని ఇటు పంపించినప్పుడు d value is equals to 31 point అన్నప్పుడు 35 కిందకు వచ్చేసాయండి. Therefore, the outer diameter T, we know that d is equal to 2d, 2 into 35 70 mm. L is equal to 1.5d మనకు తెలుసు కాబట్టి that is 52.5. Now let us check the induced shear stress for the hub material which is cast iron. Considering the hollow shaft, we know that T max that is equal to ఇక్కడ ఉన్నది మీరు అప్లై చేయండి ఇక్కడ 250 into 10 to the power of 3 5 by 16 tau c. ఈ ఫార్ములా వేస్తే you are getting this one. Therefore tau c is equals to దీంతో డివైడ్ చేయండి. tau c value is 3.4 MPa. Therefore, మనకి క్వశ్చన్లో ఏముంది? tau c is equals to 8 MPa ఉంది. మనకి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 3.4 MPa వచ్చింది.
Therefore the design of a hub is safe. So for example మనకి 8 కంటే మనకి 10 11 వచ్చింది అనుకోండి, what we have to do again, the design is wrong and the design is not safe అని చెప్పి మళ్ళీ we have to change the diameter and the length of the hub, right? ఆల్రెడీ ఇలాంటివి మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం క్లాస్లో. నెక్స్ట్ వన్, design for a key. Since the crushing stress for the key material is twice the shearing stress, sigma ck is equal to 2 tau k. Therefore, from the table 1, the width of the key is equal to 12 mm. The thickness of the key is equal to 12 mm. That is W is equal to T. Therefore, L is equals to capital L is equal to 52.5. Now check the induced stress of the key considering the shearing and crushing. Thereby T max is equals to 2.5 into 10 to the power of Q. That is L into W into tau k into D by 2. That is so and so. Therefore, tau k is equals to 215 so and so divided by this one. That is 19.5 MPa. Therefore, considering the key in the crushing, the maximum torque transmitted is equals to L into T by 2 into sigma Ck into T by T. That's equals to this one. Therefore, sigma Ck is equals to, after dividing this one, you are getting 39. Then, what is the sigma Ck? The sigma Ck in the question is 80. 80 కాబట్టి మనకు వచ్చిన వాల్యూ 39 కాబట్టి సింప్లీ we can say the induced shears and the crushing stresses in the key are less than the permissible. సో ఈ డైలాగ్ రాయాలన్నమాట ప్రతి క్వశ్చన్ కి మీరు కంక్లూజన్, సిన్స్ ద induced shear and the crushing stresses అంటే ఇది shear and the crushing stresses in the key are less than the permissible stresses what we got, therefore the design is safe. next one ఏం కనుక్కోవాలి, డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ కనుక్కోవాలి. Next, the design of flange TP is given as 0.5D. D value substitute చేయండి, ఇది వచ్చింది. Now check with the flange junction, that is a hub. T max is equals to this one. T max is equals to pi by D square by 2 into tau C into TF. After substituting this one, tau C value you are getting 1.6. Then tau C value 80 కాబట్టి 80 కంటే చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి therefore we can say the design is safe. Next, what is the fourth one? Design of the bolt. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు కీప్ ఆన్ రైటింగ్. ఒక పేపర్ పెన్ను రఫ్ బుక్ తీసుకొని మీరు బుక్ కానీ మీ మెటీరియల్ ముందు పెట్టుకొని చేసుకుంటూ పోతుంటే మీకు ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గివ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ దిస్ ఫ్లాంజ్డ్ కప్లింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్, రైట్? ఈ స్లైడ్స్లో నుంచే మీకు క్వశ్చన్స్ రెడీ చేస్తాను. సో బీ ప్రిపేర్. Then what is the design of a bolt? D1 is equal to nominal diameter. The N is equal to 3 for that D. Therefore, the pitch circle diameter at capital D1 is equals to 105. Therefore, T max is equals to pi by 4 D1 square into tau B into N D1 by 2. The value is so and so. Therefore, D1 is equals to D1 square is equal to so and so. D value is equal to 6.6. So, as there are coarse threads, 6.6 మనము M8 కింద చేసుకుందాం. Therefore, the flange coupling are taken as follows. D2 is equals to 4D. Outer diameter of the flange. ఒక్కసారి D వచ్చింది అనుకోండి, యాజ్ పర్ ఫిగర్లో మీరు అన్నిటికీ అప్లై చేసుకోవచ్చు. D2 is equal to 4T. That is equal to 4 that way 140. Thickness of the product circumference flange TP is equal to 0.25D. Therefore, 0.25D into వచ్చిన D చేస్తే 8.75 వచ్చింది కాబట్టి approximately 10 mm. So like this we have to do the problems as per the design. Right? Next, a design and draw the protective type of cast iron flange coupling for a steel shaft transmitting 15 kilowatts, 200 RPM, and having allowable stress of 40 MPa. The working stress should not exceed 30 MPa and twice the value of the shear stress. The maximum torque is 25% greater than the full load torque. The shear stress of the cast iron is 14 MPa. సో మీరు ఏమనుకోవద్దండి, బికాస్ ఆఫ్ ద రివిజన్ క్లాసెస్ కొత్తగా ఈ విధంగా చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ నేను మీ పీపీటీస్ పంపిస్తాను, పీడిఎఫ్ ఫైల్లో పంపిస్తాను. మీరు నీట్గా ఎగ్జామ్ ముందు రోజు మీరు హ్యాపీగా దాన్ని ఓపెన్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోండి. మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ దానిలోంచే ఇస్తాను. అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ప్రిపేర్ విత్ దిస్. నౌ వాట్ ఇస్ ద గివెన్ డేటా? P is equal to 15 kilowatts, N is equal to 200. tau S వాల్యూ వచ్చింది, tau B వచ్చింది, tau K, tau CK వచ్చింది.
and tau c వచ్చింది. Now the protective type of flange coupling design as follows. First ఏం కనుక్కోవాలి, design of hub కనుక్కోవాలి. ఇందాక మనం కనుక్కున్నట్టు everything d mean is equals to pi by 16 by n. The value is this one. Now the torque transmitted t is equals to 1.25 mean. ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు, ఇక్కడ t max is equals to 1.25 mean అన్నాడు కాబట్టి t max is equal to 1.25 into వచ్చిన వాల్యూ చేస్తే you are getting t max. Therefore the torque transmitted t max is equals to 895 into so on so pi by 16 ts into d cube, that is pi by 16 into 40 into d cube, that is 1.6 d cube. Therefore t value is equals to 48.4 వచ్చింది కాబట్టి 50 కిందకి రౌండ్ ఫిగర్ చేయండి. Now we know that the hub diameter d is equal to 2d, 2 into 50, that's equal to 100. Now the length of the hub L is equal to 1.5d, that is 1.5 into 50, that is 75 mm. Now check the induced stresses of the cast iron by considering the hollow shaft. We know that the T max is equal to pi by 16 tau c. So ఈ ఫార్ములా అన్నిటికి వస్తుంది కాబట్టి keep these formulas in your mind. Therefore applying these values, d4 minus t minus small d, that is tau, this one. Therefore tau c is equals to, dividing these values, you are getting 4.86. మనకి tau c ఎంత వచ్చింది క్వశ్చన్ లో, the tau c value is equals to 40 MPa. మనకి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది 4 పాయింట్ వచ్చింది కాబట్టి blindly we can say the design is safe. Next ఏం కనుక్కోవాలి, design for a key. Since the crushing stresses of the key material is twice the shear stress, therefore square key is used. From this table we are taking the 50 mm diameter shaft తో మనం కనుక్కుంటే టేబుల్ నుంచి w is equal to 16 mm, t is equals to 16 mm. సో మనకి ఇక్కడ వాల్యూ పెరిగింది అనుకోండి, ఏది దీనికన్నా ద డిజైన్ నాట్ సేఫ్ అనుకోండి, మనం వాల్యూస్ ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలి, రైట్? నౌ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కీ L is taken as a equal yes, sorry for a technical issue. Now capital L is equals to 75 mm. Now మనం చెక్ చేద్దాం by taking the torque T is equals to L into W into tau k into d by 2. Therefore applying these values you are getting this one. Therefore tau k is equals to, dividing this value, you are getting 29.8. That is, considering the key in a crushing, we know that the maximum torque transmitted T max is equals to వచ్చిన value to L into t by 2 into sigma ck into d by 2. That is, after keep on doing the substituting the values, sigma ck is equals to 59.6. Therefore the induced stress for the key as well as the induced stress for the key, that is a crushing, since the induced shear and crushing stress on in the key are less than the permissible stress, the design is safe. మీరు ఒక ప్రాబ్లం ఒకసారి నీట్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి పేపర్లో, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏం కనుక్కోవాలి, డిజైన్ ఆఫ్ అ ఫ్లాంజ్ కనుక్కోవాలి. డిజైన్ ఆఫ్ అ ఫ్లాంజ్. The thickness of the flange TF is taken as 0.5d. Therefore TF is equals to 0.5 into 50, that is 25. Now let us check with the T max. 85, the T torque is equals to pi by d square by 2 into tau c into TF. So value substitute చేస్తే tau c is equals to so on so 2.5 MPa. Therefore tau c మనకి ఎంత వచ్చింది క్వశ్చన్ లో, the tau c in the question is tau c, what is tau c? Tau c is 14 MPa. So here we got 2.5 MPa. Therefore the induced shear stress in the flange is less than the permissible value అని చెప్పేసి ఫైనల్ గా మనము ప్రతిదానికి కంక్లూజన్, the design of flange is safe. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఏం కనుక్కోవాలి, డిజైన్ ఫర్ బోల్ట్. సో ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్ క్వశ్చన్ ఇస్తే మనం 4 కనుక్కోవాలన్నమాట, రైట్? హబ్ కనుక్కోవాలి, తర్వాత ఫ్లాంజ్ కనుక్కోవాలి, తర్వాత బోల్ట్ కనుక్కోవాలి, తర్వాత key కనుక్కోవాలి. Let d1 is the nominal diameter of the bolt. Therefore since the diameter of the shaft is 50 mm, so మనకి ఇక్కడ diameter of the shaft is 50 mm వచ్చింది కదా. See here, diameter is 50 mm, right? Therefore from the table the nuts and bolts we are taking n is equal to 4. The pitch circle diameter d1 is equal to 3d. So మనకి already ఉంది ఫిగర్ లోపల, that is 150 mm.
Therefore, whenever these are subjected to Tmax, Tmax is equal to pi by 4 d1 square tau p into n into d1 by 2. So, for substituting these values, manaki d1 value vachesi 11.25. That is approximately 12, or you can take 15 also. The other proportions of the flange are taken as the outer diameter of the flange dt is equal to 4d. So apply this one, you will get this one. The thickness of the protective circumferential flange TP is equal to 0.25d. Question value substitute change, you are getting 12.5 mm. So this is the way you have to write for the exam. Next, I think the time is very less, 12:20. So we are discussing 13.8, 13.9, 13.10. Okay. Okay, we'll stop the class here. We'll continue the class in the next session. I'll give the time so that we'll sit in the class, right? So thanks for listening to the class. Have a good day.